A lot of young people are struggling with marriage. A lot of people are struggling with actually just being able to raise children and the financial implications that come around being able to deliver for your family the kind of lifestyle that you would want. I think the next, I've already mentioned marital issues as the third actually. The fourth is adolescence and teenage issues. Wakati wa mkutano huo, ilibainika kuwa wafanyikazi ambao wanahisi kuungwa mkono, kueleweka na kuwezeshwa sio tu wenye kuleta matokeo mazuri kazini, bali wanasaidia kusukuma mashirika yao mbele katika mazingira ya ushindani. Organizations must have an element of bringing in place programs that can then help employees proactively before it becomes a crisis. Most organizations will have a workforce running between, in terms of average age, about 35. And what we are seeing then is how do you then work with the organization, with your people to ensure that you address mental well-being. Kwa mujibu wa Daktari Frank Njenga, ambaye ni mwanzilishi na mkurugenzi mkuu wa hospitali ya Chiromo Group, programu za kukuza ustawi wa wafanyikazi na afya akili zinapaswa kuwa mchakato endelevu. It's not something that you do on a particular day nominated by the board or nominated by government for that matter. It's continuous and is part of the day-to-day activities of the organization. And fundamentally, the important component are as follows. Number one important one is promotion of health. Because you can't assume that because you're healthy today, you'll be healthy tomorrow without doing anything about it. You need to be cognizant of how to promote your mental health every day. And a good working environment is part of that promotion. The second one, which is very important, is early recognition. The early recognition of mental illness makes sure that the outcomes of treatment are dramatically better. And thirdly, is the fact of ensuring that those who are diagnosed with mental health needs are given the opportunity to get better. Alice Diana, Dira Ya Hope TV. Na wanaharakati wa masuala ya kijinsia na washikadau katika masuala ya dhulma za kijinsia wameitaka serikali kushirikiana na viongozi katika jamii ili kufanikisha uhamasishaji dhidi ya ukatili wa kijinsia, mila na desturi za ubaguzi na kutoa uwezeshaji wa kiuchumi kwa manusura wa dhulma za kijinsia. Chini ya kampuni ya Trademark Africa, wadau hao wameitaka serikali kuchukua hatua za haraka katika kupitisha sheria mahususi dhidi ya visa vya dhulma za kijinsia GBV, ushirikiano wa kikanda, uanzishaji wa vituo vya kuwanusuru walioathirika, usimamizi wa data mipakani na uhamasishaji wa jamii katika juhudi za kupambana na vita dhidi ya dhulma za kijinsia. Gloria Musimbi anaripoti. Katika juhudi za kupigania mageuzi ya kupambana na ukatili wa kijinsia katika siku 16 za kuangazia masuala ya dhulma ya kijinsia, kampuni ya Trademark Africa TMA imeongoza mazungumzo na wadau wakuu, watunga sera na wanawake katika biashara ili kutetea ongezeko la ufadhili wa kifedha kwa walionusurika na ukatili wa kijinsia, mikakati ya kuzuia na kubadilisha kanuni za jamii na kukomesha ukatili dhidi ya wanawake na wasichana. Kulingana na utafiti wa hivi majuzi wa Trademark Africa TMA, 40% ya wachuuzi wa maeneo ya mipakani katika ukanda ya Afrika Mashariki wameathirika na unyanyasaji katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, ikiwa ni pamoja na unyanyasaji wa kingono na matusi, ikionyesha suala kubwa la ukatili wa kijinsia GBV. Akizungumza katika hafla hiyo, katibu mkuu idara ya jimbo la jinsia na ushirikiano Anne Wang'ombe alibainisha kuwa serikali imejitolea kutokomeza vikwazo vya kijinsia na kesi za dhulma za kijinsia zinazokwamisha ushiriki wa wanawake katika biashara mbalimbali. The government is devoted eradicating barriers hindering women participation in trade and in particular gender-based violence in cross-border trade. Women in cross-border trade experience threats, sexual and physical harassment, illegal confiscation of goods, among other violations, which limits their participation in cross-border trade.
Mmoja wa walionusurika, naibu mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara wa mipaka ya Isebania Gladys Wanjiru, amewashauri wanawake katika biashara kuwa na msimamo dhabiti ili kuepuka unyanyasaji kutoka kwa wenzao wa kiume. We need at least to give them training to know and give men training as well, because they are just there. They don't know what in Isebania men have never been given training, I guess. So even young boys, maybe the youths, should be given training to know it's wrong to beat a woman, it's wrong to do this, so that at least at the end of the day, we will have some people who coming up will be at least helping us to reduce this gender-based violence. I can confirm that we do have gender desks in every police station, but just like in every other field, these people need to be retooled, they need to be retrained, and that is an activity that we are committed to undertake come next year. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa biashara wa TMA Anataria wa Maria, kuwawezesha wanawake katika biashara kunahitaji jitihada madhubuti za ushirikiano kusuluhisha visa vya ukatili wa kijinsia vinavyozuia maendeleo nchini. We also need to shift and look at the underlying causes that affect the participation of women and youth in trade. GBV being one that is significant, but also one that also in some instances has resulted as a effect of increased trade. I think we saw quite a bit of this during the COVID pandemic, and all the efforts, either from public or private sector, to actually address this showed the importance of partnership as we try to address this issue. Nikiripotia Dira Ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Na muungano wa matumizi ya chakula na ardhi FOLU na washirika wengine wa muungano huo leo wameandaa kongamano la siku ya udongo duniani lenye mada kuimarisha afya ya udongo kwa mifumo endelevu ya chakula. Mkutano huu uliwaleta pamoja zaidi ya washikadau 100 ili kujadili jukumu muhimu la afya na usimamizi wa udongo katika kutafuta uzalishaji wa chakula unaokidhi mahitaji ya lishe na idadi ya watu wanaongezeka nchini Kenya. Wakati wa kongamano hilo, mpango wa utekelezaji wa mifumo ya chakula na matumizi ya ardhi ya Kenya ya mwaka 2024 mwaka 2030 ambao unatoa mapendekezo juu ya kujenga mfumo endelevu zaidi unajumuisha na ustahimilivu zaidi wa Kenya ulizinduliwa. Akizungumza wakati wa uzinduzi huu, katibu mkuu katika idara ya taifa ya maendeleo ya mazao na utafiti Paul Rono amesisitiza dhamira serikali ya kushughulikia afya udongo ili kubadilisha zaidi mifumo ya chakula ya Kenya. Looking at the positioning of soil in this government and looking at the agenda for this government on food security, we need a healthy environment for maximum production and also to produce healthy food, not only for Kenya but also for the world for export. So today, as we celebrate this day as a country, I would like to tell Kenyans that the government has put up a soil policy management plan, which going forward, the government is going to roll out to ensure that our soil structure for agriculture is made healthy so that we can have maximum production of our crops and our produce, both for national and also for the global market. Na wabunge waliohudumu katika bunge la mwaka 1984 hadi mwaka 2001 wametaka bunge la kisasa kurejelea mswada wa kuwapa pesa za uzeeni. Ili baada ya mswada huo kukosa kutiwa saini na aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta. Wakizungumza baada ya kuomboleza familia aliyekuwa mbunge wa Bungoma Kusini Lawrence Sifuna, wakiongozwa na aliyekuwa mbunge wa Sirisia John Munyasia, wamesema kuwa wamesaulika na wanapitia maisha magumu. Munyasia ametaka serikali ya sasa kutia saini mswada kuongeza pesa za wabunge hao. Natumia nafasi hii kukumbusha serikali tu, angalia vile wale ambao tulikuwa hapo na Mheshimiwa Sifuna
Angalia ile maisha tunaishi. Mnatusahau as if we didn't do anything for this country at all. Tukiwa katika bunge sisi tulikuwa tumeangalia the leaders who had been there earlier, wale walikuwako, na tukapitisha some amendment to the Pensions Act to give them a chance also to get something for a living, not for investment but for a living. Yani pia waishi maisha kidogo as people who have, you can imagine someone who has served this country for 20 years and went through what Lawrence went through, na pension yake ni 20,000. Is that fair? Surely. Na unajua wakati tulipitisha we were condemned. That time sisi tukakuwa condemned kama tunapitisha tunapenda vitu ya wabunge, which was not the case. It was just fair. You can imagine JB served this country. He was a senior member of parliament, and he goes home retired less than 20,000 or about 20,000. So that is something. Unaona Mheshimiwa Lawrence, sometimes he was looking desperate, lakini anajikaza na suti yake, and jovial, huwezi kujua. But it's important that kweli hao wenzetu wabunge wale walikuwako mbele yetu, wale ambao hawakuangaliwa vizuri waangaliwe vizuri. Habari njema ni kwamba Kenya imefuzu kwa fainali za Sekafa U18 na yatarajiwa siku ya Ijumaa wiki hii. Ni baada ya kuifunga Tanzania mabao 4-3 kupitia mikwaju ya penalti baada ya mechi. Pande hizo mbili zilitoka sare tasa baada ya muda wa ziada wakati wa mchujo wa nusu fainali uliochezwa katika uwanja wa Jomo Kenyatta mjini Kisumu. Kenya sasa itamenyana na majirani wake Uganda kwenye fainali katika uwanja huo siku ya Ijumaa baada ya Uganda kuifunga Rwanda bao 1-0 katika nusu fainali ya kwanza iliyochezwa Jumanne asubuhi. Kwingineko ni kwamba Mashimoni All Stars kutoka Kibra katika kaunti ya Nairobi ndio mabingwa wa kwanza wa mashindano ya 82 Ultimate Cup kufuatia ushindi wao dhidi ya Dandora Youth. Mashimoni walipata ushindi wa mabao 4-3 dhidi ya wakilishi hao wa Dandora. Fainali hiyo ilikuwa hitimisho la michuano wa siku 3 wa soka uliokutanisha timu 8 kutoka mikoa 8 tofauti hapa jijini Nairobi. Na taarifa hii inatukamilishia taarifa zetu za Dira ya Hope TV jana leo. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kutegea taarifa zetu na pia kwa wale wote waliweza kufanikisha taarifa hizi. Jina langu ni Dolly Mbovi na mtasiri lugha ishara anafahamika kama Boniface Muridi na kutakia usiku mwanana.